قبل أن تنشغل، تذكر من ينتظرك. كان عبد الله رجلاً أفنى عمره في العمل الشاق. يداه الخشنتان تحكيان قصص سنوات من الكدح تحت أشعة الشمس، وجسده الذي بدأ ينحني لم يشتكي يوماً. كان يعمل بصمت، يخفي أوجاع ظهره ووهن قلبه خلف ابتسامة متعبة. كل ذلك من أجل ابنه الوحيد عامر، ليضمن له حياة لم يعشها هو قط. في كل مساء بعد يوم طويل ومرير، كان عبد الله يتخذ مكانه المعتاد على مقعد خشبي قديم في فناء المنزل الصغير. يجلس هناك بصمت، يراقب مدخل الدار بعينين يملأهما الشوق، ينتظر عودة ابنه من عمله في المدينة. كان هذا الوقت هو جائزته الكبرى بعد عناء النهار. كان عامر شاباً طموحاً، لكن صخب الحياة ومشاغلها أعمته عن الجوهر. يعود دائماً متأخراً، وعيناه مسمرتان في شاشة هاتفه، أو ذهنه غارق في أرقام الحسابات. يمر بجانب والده الجالس على المقعد، يلقي عليه تحية عابرة باردة، دون أن يلاحظ نظرة الأمل في عيني والده الذي كان يتوق لحديث قصير. في إحدى الليالي، حاول عبد الله أن يفتح حديثاً وهو يمد يده بكسرة خبز لابنه، مذكراً إياه بقول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لكن عامر وبدون قصد جارح كما كان يظن، قاطعه قائلاً: يا أبي، أنا متعب جداً، هل يمكننا الحديث لاحقاً؟ انحنى عبد الله برأسه صامتاً، وابتلع غصته مع قطعة الخبز. استمر الحال هكذا، عبد الله يعمل في صمت، يتحمل آلام صدره التي بدأت تشتد، ويكتم سعاله لكي لا يقلق ابنه. كان يرى في نجاح ابنه تعويضاً عن حطامه الشخصي. لم يكن يطلب مالاً أو جاهاً، بل كان يطلب فقط دقائق من الإحسان الذي أمر به الله، بضع كلمات تجبر خاطره المنكسر. جلس وحيداً تحت ضوء القمر، يواسي نفسه بذكريات عامر الصغير الذي كان لا ينام إلا في حضنه. أما عامر فقد كان يظن أن بر الوالدين يقتصر على توفير المسكن والطعام. كان غارقاً في اجتماعاته وأصدقائه، ولم يدرك أن الوقت لص سارق لا ينتظر الغافلين. شعر عبد الله في تلك الليلة بتعب شديد يسري في جسده، وكأن نبضات قلبه تودعه. أمسك بقلم وبقايا ورقة صفراء، وكتب رسالته الأخيرة بكلمات لم تكن عتاباً، بل كانت درساً مغلفاً بالحب. كتبها بدموع صامتة، ثم وضعها على الطاولة المجاورة لسريره قبل أن يغمض عينيه للمرة الأخيرة. عاد عامر إلى البيت متأخراً كعادته، لكن شيئاً ما كان مختلفاً هذه المرة. المقعد الخشدي في الفناء كان خاوياً. لم يكن هناك ضوء المصباح الباهت ولا ظل والده الذي اعتاد رؤيته. أحس عامر بقشعريرة غريبة تسري في جسده، وصمت المنزل بدأ أثقل من أي وقت مضى. اندفع عامر إلى غرفة والده ليجده ممدداً بسلام غريب، وكأنه نائم بعمق، لكن برودة الغرفة لم تكن عادية. لم يكن هناك أنفاس متعبة ولا سعال مكتوم. لقد رحل والده في صمت، تماماً كما عاش. رحل وهو يحمل في قلبه حباً لم يجد من يفرغه فيه، ووجعاً لم يجد من يواسيه فيه. وجد عامر تحت وسادة والده مسبحة قديمة وورقة صفراء، فقرأها بقلب مرتجف: يا بني، الحياة لحظات تسرقنا، والوالدان ليس أبديين. كنت أنتظر منك وقتاً لا مالاً، ونظرة لا هاتفاً. برك لي هو إرثك الحقيقي الذي ستجده في أبنائك. سقطت الورقة من يد عامر وهو يشهق بالبكاء، مدركاً أن المقعد لن يمتلئ ثانية، وأن الندم مر كالعلقم. الآن يجلس عامر كل مساء على ذلك المقعد القديم، لا ينتظر أحداً، بل يعتذر للسراب. تعلم الدرس بعد فوات الأوان، أن الوالدين هما الباب الأوسط للجنة، وأن البر ليس واجباً مادياً، بل هو لمسة يد ونظرة حب، ووقت يقتطع من أجل قلب لم ينبض إلا لأجلك. رحل الأب، وبقي المقعد شاهداً على قصة ابني أضاع كنزاً لم يعرف قيمته إلا حين وراه التراب. إن الله جعل بر الوالدين من أعظم القربات، وقرنه بتوحيده سبحانه، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وكان الأب وإن قل كلامه جبلاً من التضحية، يسهر ليرتاح أبناؤه، ويتألم ليبتسموا،
ويقدم عمره قربانا ليصنع لهم حياة أفضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل بلغ والداه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة، فمن أرضى أباه أرضى الله، ومن كسر قلبه فقد عرض نفسه لسخط لا يحتمل. كم من أب حمل هم الدنيا وحده ولم يشتكي ولم يطلب، واكتفى بالدعاء لأبنائه في ظهر الغيب، فكان دعاؤه سياجا يحميهم وهم لا يشعرون. العبرة ليست في البكاء بعد الرحيل، بل في الرحمة قبل الفقد. فالأب لا يطلب الكثير، كلمة احترام، نظرة تقدير، جلوس قصير يشعره أن تعبه لم يذهب سدى. لا تؤجل بر أبيك بحجة الانشغال، ولا تظن أن قوته دائمة، فالرجل الذي كان سندك يوما قد يحتاج منك اليوم فقط أن تكون قريبا. فإن كان أبوك حيا فاغتنم وجوده، وأكثر من بره، وأحسن إليه سرا وعلنا، فما عند الله لا ينال إلا بالإحسان. وإن كان قد رحل فأكثر له من الدعاء والصدقة عنه، وبر أصدقائه، فذلك من أصدق صور البر بعد الموت. Before you get busy, remember who is waiting for you. Abdullah was a man who spent his whole life in hard work. His rough hands told stories of many years of labor under the hot sun. His body had begun to bend, yet he never complained. He worked in silence, hiding his back pain and his weak heart behind a tired smile, all for his only son, Amir, so that he could have a life Abdullah himself never had. Every evening, after a long and exhausting day, Abdullah would sit in his usual place on an old wooden chair in the small yard of the house. He sat quietly, watching the entrance of the home with eyes full of longing, waiting for his son to return from work in the city. This moment was his greatest reward after a hard day. Amir was an ambitious young man, but the noise and busyness of life blinded him to what truly mattered. He always came home late, his eyes fixed on his phone screen or his mind busy with numbers and work. He passed by his father sitting on the chair, greeting him with a cold, brief hello, without noticing the hope in his father's eyes, who only wished for a short conversation. One night, Abdullah tried to start a conversation as he offered his son a piece of bread, reminding him of Allah's words, "And your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you show kindness to parents." But Ahmed, without meaning to hurt him, interrupted and said, "Father, I am very tired. Can we talk later?" Abdullah lowered his head in silence and swallowed his pain with the piece of bread. Life continued this way. Abdullah worked quietly, enduring the pain in his chest that was growing stronger, hiding his cough so he would not worry his son. He saw his son's success as a reward for his own broken life. He did not ask for money or status, only for a few minutes of kindness that Allah commanded, simple words to heal his broken heart. He sat alone under the moonlight, comforting himself with memories of Ahmed as a child who could not sleep unless he was in his father's arms. Ahmed thought that being good to parents meant only providing food and shelter. He was busy with meetings and friends and did not realize that time is a thief that waits for no one. That night, Abdullah felt extreme tiredness spreading through his body, as if his heartbeats were saying goodbye. He took a pen and an old yellow piece of paper and wrote his last message. It was not a message of blame, but a lesson wrapped in love. He wrote it with silent tears, placed it on the table beside his bed, and closed his eyes for the last time. Ahmed returned home late as usual, but something felt different. The wooden chair in the yard was empty, the dim light was gone, and his father's shadow was not there. A strange chill ran through Ahmed's body, and the silence of the house felt heavier than ever. Ahmed rushed to his father's room and found him lying peacefully, as if in deep sleep. But the coldness of the room was unusual. There was no tired breathing and no hidden cough. His father had passed away quietly, just as he had lived, leaving with a heart full of love he never shared and pain no one comforted.
Under his father's pillow, Ahmed found an old prayer bead and a small note. With a trembling heart, he read, "My son, life is made of moments that slip away, and parents are not forever. I waited for time from you, not money, a look, not a phone. Your kindness to me is your true inheritance, which you will find in your own children." The paper fell from Ahmed's hand as he burst into tears, realizing that the chair would never be filled again, and that regret is bitter. Now Ahmed sits every evening on that old chair, waiting for no one, apologizing to emptiness. He learned the lesson too late, that parents are the middle gate of paradise, and that kindness is not material, but a gentle touch, a loving look, and time given to a heart that beat only for you. The father is gone, and the chair remains a witness to the story of a son who lost a treasure and only knew its value after it was buried. Allah made kindness to parents one of the greatest acts of worship and connected it with worshiping Him alone. And your Lord has decreed that you worship none but Him, and that you show kindness to parents. The father, even if he spoke little, was a mountain of sacrifice. He stayed awake so his children could rest, felt pain so they could smile, and offered his life to give them a better one. The Prophet ﷺ said, "May he be humiliated, the one whose parents reach old age with him, one or both, and he does not enter paradise through them." Whoever pleases his father pleases Allah, and whoever breaks his heart exposes himself to unbearable anger. How many fathers carried the worries of the world alone, never complained, never asked, and were satisfied with praying for their children in secret. Their prayers were a shield protecting their children without them knowing. The lesson is not in crying after loss, but in showing mercy before it is too late. A father does not ask for much, a respectful word, a look of appreciation, a short moment that tells him his sacrifices were not wasted. Do not delay being kind to your father because you are busy. Do not think his strength will last forever. The man who once supported you may today only need you to be close. If your father is alive, value his presence. Be kind to him openly and secretly, for what is with Allah is only gained through kindness. And if he has passed away, pray for him often, give charity on his behalf, and honor his friends. That is one of the truest forms of kindness after death.